measurements of the price elasticity of demand, measuring through various methods like percentage method, already we discussed. Total outlay method, already we discussed. There is one more method called arc method, going to be discussing later. And this is one of the method is known as the point method. Bindu paddhati antaru. Point. Simple. Emante ikkada when you are measuring the elasticity of demand through point method, first we are going to draw the demand curve. Okay, demand curve we are going to be draw. So on the OY axis we will measure the price, on the OX axis we will measure the demand, that all we know. Okay, this is called demand curve, we know. Downward slope, down. This is the demand curve, we know already. After drawing the demand curve, just from which point we are going to know the elasticity of demand, we have to identify. This demand rekha paina ekkada manam kanukovali, where we have to find out. Where అని నువ్వు అనుకుంటున్నావో అక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టాలి ఇక్కడ ఇట్లా లైక్ మీరు ఏదైనా అనుకోవచ్చు ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు ఓకే దిస్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద పాయింట్ దేర్ అట్ ద పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు నో విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ దేర్ ఆ పాయింట్ వద్ద ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం ఎంత ఉంది మోర్ దాన్ 1 less than 1 equal to 1 అనేటువంటి విషయం మీకు కావాలి ఓకే దాన్నే బిందు పద్ధతి అంటారు టు మెజర్ ది ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ త్రూ పాయింట్ మెథడ్ దిస్ ఫార్ములా we are going to be using. This is the point we are going to be using. So to know the price elasticity of demand through point method, this is the formula we are going to be used, that lower segment of point divided by upper segment of the point. This is the point. Below this one is known as the lower segment of the point in the demand curve. This is the point. This is known as the upper segment. Okay, upper segment. This is known as the lower segment. By using this formula, we will try to get one value. Based on that, we can say that which type of elasticity of demand. If we get more than 1, relatively elasticity of demand. We will get less than 1, relatively inelasticity of demand. If we get 1, unitary elasticity of demand అనే అంటాం. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? First we have to draw the demand curve. After drawing the demand curve, we have to know that the distance of the demand curve. We have to measure the distance of the demand curve. Demand rekha enta podavu unnado manam measure cheyali. Okay, measure cheyali. Measure cheste, for example, from year to idi A point, idi B point. From A to B, the demand curve is 10 centimeters. Just assume that 10 centimeters అనుకుందాం. సో అనుకున్న తర్వాత మనం ఎక్కడైతే కావాలనుకుంటే అక్కడ పాయింట్ పెడుతున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ అన్నాం. ఫార్ములా ఇది లోవర్ సెగ్మెంట్ బై అప్పర్ సెగ్మెంట్. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ 10 సెంటీమీటర్స్ అనుకుంటే what is the value from year to year? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7.5 సెంటీమీటర్స్ అనుకుందాం. డివైడెడ్ బై ఇది ఎంత ఉంటుంది? ఆటోమేటిక్గా 2.5 ఉంటుంది కదా. టోటల్ 10 అయినప్పుడు ఇది 7.5 అన్నప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్గా 2.5 ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి లోవర్ సెగ్మెంట్ 7.5 డివైడెడ్ బై అప్పర్ సెగ్మెంట్ called 2.5. Okay, 7.5 divided by 2.5 is equal to ఎంత వస్తుంది మనకు దాదాపుగా? ఓకే, సో మోర్ దెన్ 1 వస్తుంది కదా.
more than 1 వస్తుంది కాబట్టి we can say that this is called elasticity. Okay, elasticity of demand అనేసి పేర్కొంటాం. That is known as the elasticity of demand. Okay, so suppose this is the demand curve which is having the 10 centimeters. If you want to know the exact at this point, this is the AB is 10 centimeters. This is point C. Exactly middle ఉంది అనుకోండి. అప్పుడు లోవర్ సెగ్మెంట్ 5 centimeters, అప్పర్ సెగ్మెంట్ కూడా 5 centimeters. అప్పుడు లోవర్ సెగ్మెంట్ 5 centimeters డివైడెడ్ బై అప్పర్ సెగ్మెంట్ 5 centimeters is equal to 1. అంటే మిడ్ పాయింట్ వద్ద మనకు ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ విల్ బి 1 ఉంటుంది. అంటే యూనిటరీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేసి అంటాం. ఎస్, అలా కాకుండా ఇక్కడ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అనుకోండి. సో లోవర్ సెగ్మెంట్ 2.5 అనుకోండి. ఆటోమేటిక్ అప్పర్ సెగ్మెంట్ ఎంత అవుతుంది? 7.5 అవుతుంది. 2 డివైడెడ్ బై 7 నథింగ్ బట్ లెస్ దాన్ 1. లెస్ దాన్ 1 అంటే ఇన్ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అవుతుంది. అదే మనం ఇక్కడ చెప్పుకోండి. సో ఇది ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డిమాండ్ కర్వ్. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఈక్వల్ టు 1, నథింగ్ బట్ యూనిటరీ. ఇక్కడ మనకు 7.5 డివైడ్ బై 2.5 కాబట్టి మోర్ దాన్ 1 వస్తుంది. ఇదంతా ఇక్కడంతా మోర్ దాన్ 1 వస్తుంది. సో కాబట్టి ఎలాస్టిసిటీ అవుతుంది. ఇక్కడంతా ఏమవుతుంది? లెస్ దాన్ 1 వస్తుంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఇన్ ఎలాస్టిసిటీ అవుతుంది. ఇది సింపుల్ పాయింట్ ఇక్కడ, అంతే, వెరీ సింపుల్. సో ఇక్కడ నేనేమంటా అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఓకే, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆన్ ద డిమాండ్ కర్వ్, ఓకే, ఆన్ ద డిమాండ్ కర్వ్ ఇఫ్ we approach towards OY axis. Okay, in the demand curve, if we approach OY axis, okay, on the demand curve, if we approach towards the OX axis, so what type of demand will be there? A, elasticity. B, inelasticity. ఇది మనకి ఎగ్జామ్ అడిగే క్వశ్చన్. Tell me your answer. We are approaching towards OY axis. వెంటనే మీరు డిమాండ్ కర్వ్ తీసుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ ఇటు పోయే కొద్దీ మనకి ఏమవుతూ ఉంటుంది? ఎలాస్టిసిటీ అనేది వస్తుంది. మనం ఒకవేళ డౌన్ అయ్యే కొద్ది ఓఎక్స్, ఇది కదా ఓఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓఎక్స్ యాక్సిస్. వీఆర్ అప్రోచింగ్ ఓఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్వర్డ్స్. వీఆర్ అప్రోచింగ్ ఓవై యాక్సిస్, ఇది ఓవై యాక్సిస్ అనుకో, అంటే వీఆర్ గోయింగ్ అప్వర్డ్స్, అంటే ఈ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కర్వ్ పోతున్నాం. బట్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్వ్ లో మనకు ఆల్వేస్ ఏముంటుంది? మోర్ దాన్ 1 ఉంటుంది. మోర్ దాన్ 1 అంటే ఎలాస్టిసిటీ అని ఉంటుంది. ఒకవేళ వీఆర్ అప్రోచింగ్ ఓఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకోండి, అంటే ఓఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే డౌన్ వర్డ్ పోతున్నాం.
డౌన్వర్డ్ పోయే కొద్ది ఏమవుతుంది, ఎలాస్టిసిటీ అవుతుంది. ఎగ్జామ్ ఇలా గమనించాలి మీరు. ఓకే, in the demand curve, next question, in the demand curve, okay, upper part of the demand curve will have a more elasticity, b less elasticity. Upper part of the demand curve, upper part of the demand curve అంటే ఇది డిమాండ్ కర్వ్ కదా. అప్పర్ పార్ట్ అంటే ఇది అప్పర్ పార్ట్ అంటాం, ఇది లోవర్ పార్ట్ అంటాం కదా. అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ కర్వ్ లో మోర్ ఎలాస్టిసిటీ లెస్ ఎలాస్టిసిటీ, ఏ అంటే మోర్ ఎలాస్టిసిటీ అని అర్థం. అంటే మోర్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంటి, మోర్ దాన్ వన్. లెస్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఇన్ఎలాస్టిసిటీ. ఇన్ఎలాస్టిసిటీ అంటే లెస్ దాన్ వన్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, సో అంటే మనకు ఇది అన్నమాట. ఇప్పుడు లేకపోతే ఇప్పుడు 0.5, 0.6, 0.7 ఇదంతా అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ కర్వ్ వేయకుండా వస్తుంది. అంటే వాల్యూ పెరుగుతుంది, అర్థం. ఇది మీరు ఎగ్జామ్ చూడాల్సింది. లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ కర్వ్ విల్ హ్యావ్ ది లెస్ ఇన్ఎలాస్టిసిటీ. ఓకే, at the mid point of the demand curve, C యూనిటరీ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, యూనిటరీ కిందకి వస్తుంది. ఇదన్నమాట. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, డిమాండ్ కర్వ్ లో దిస్ ఈజ్ ద డిమాండ్ కర్వ్. అగైన్ point A, point B, I given the C, I given the D, E, అన్ని ఈక్వల్ పార్ట్ ఉన్నాయనుకోండి. A to B is 10 centimeters. All points are equal distance. అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి మరొక పాయింట్కి ఎంత ఉన్నట్లు ఇక్కడ 2 centimeters ఉన్నట్టు, అంతే కదా. There are 5 points, 1, 2, 3, 4, 5. So from here to here 10 centimeters. I told you that all the points are having the equal distance. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2.5 centimeters, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2.5 centimeters, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2.5 centimeters, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2.5 centimeters. 2.5 plus 2.5 5, 5 plus 2.5 7.5, 7.5 plus 2.5 10 centimeters. So at the point C, lower segment 5 centimeters అవుతుంది, అప్పర్ సెగ్మెంట్ కూడా 5 centimeters అవుతుంది. కాబట్టి 1 అంటే యూనిటరీ అని అంటాం. At the point C we can say unitary. At the point D 7.5 by 2.5, లోవర్ సెగ్మెంట్ 7.5 అవుతుంది, అప్పర్ సెగ్మెంట్ 2.5. అంటే మనకు దాదాపు ఎంత అవుతుంది, 3, నథింగ్ బట్ మోర్ దాన్ 1, నథింగ్ బట్ ఎలాస్టిసిటీ, రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిసిటీ అవుతుంది. అట్ ద పాయింట్ ఈ ఇది. సో ఈ లోవర్ సెగ్మెంట్ ఓన్లీ 2.5, అప్పర్ సెగ్మెంట్ 7.5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ 1 వస్తుంది. అంటే 0.3 అంటే లెస్ దాన్ 1. సో ఇది ఏమంటాం మనము, ఇన్ ఎలాస్టిసిటీ అంటాం. ఒకవేళ అక్కడ పాయింట్ ఏ అనుకుందాం, ఏ వాట్ ఈస్ ద లోవర్ పార్ట్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ 10 centimeters. బై వాట్ ఈస్ అప్పర్ పార్ట్, అప్పర్ పార్ట్ is 0. అప్పర్ పార్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఏం లేదు కదా, 0.
any value if divided with 0, we will get infinity. So we can say that perfect elasticity of demand. Perfect elasticity of demand. Okay, the point B అనుకుందాం. B. Lower segment అంతా 0. B అంటే లాస్ట్ లో ఉంది కదా, దాని కింద లేదు కదా 0. By upper part అంతా 10. 0 by 10 is equal to 0. So nothing but we can say perfect in elasticity of demand. ఇది అన్నమాట. ఓకే, సో కాబట్టి కొద్దిగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కొంత కేర్ఫుల్ గా మీరు ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది పాయింట్ మెథడ్. సో కాబట్టి వీఆర్ డ్రాయింగ్ ద demand curve, and in the demand curve we are putting the demand of point. There we are going to know the elasticity of demand by using the formula that lower segment of the demand curve divided by upper segment of the demand curve. Based on that formula, if we will get the value more than 1, it is called elasticity. If we get the value less than 1, it is called inelasticity. If we get equal to 1, it is called unitary elasticity of demand. Okay, like that we are going to estimate the elasticity of demand through point method.